Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good evening. So today we are going to learn about microorganism and human disease. Okay, so there will be three parts. Today will be the first part. Next week, second part, and another week, third part. Before we go to the study week lah. All of you go to the study week, and then for the final exam. Okay. So the learning objectives will be explaining about microbial diseases of the skin and eyes, and also the nervous system. Okay, so today's lecture will focus on these three parts lah, skin, eyes, and nervous system. Okay, the first one, the microbial diseases of the skin and eyes. Okay, before we go further, let us learn a little bit about structure of human skin and the structure of human skin. Okay, so basically this is the anatomy of human skin. There are three layers: epidermis, dermis, and subcutaneous layer from outside to inside. Okay, and then we've got here hair follicle, and sebaceous gland or oil gland produces sebum, and then hair erector muscle, hair shaft, stratum corneum. Okay, the outer part of the epidermis, and then sweat pore, gut duct of sweat gland. Okay, from the sweat gland, the sweat pore to release the sweat. Okay, this is sweat gland, this is the duct, and this is the pore. Okay, so the sweat is produced here from the gland, and then through this duct and released through the sweat pore. And then we've got blood vessels, arteries, and veins, and nerves. Okay, and then adipose tissue, fat in the subcutaneous layer. So skin function is for perspiration, and sebum contains nutrients. Salt inhibits microbes. Lysozyme hydrolyzes peptidoglycan, and fatty acid inhibit some pathogens. So this what we call substance or produced by the skin can be an antimicrobial properties lah. Macam salt ni dia boleh inhibit microbes. Lysozymes dia boleh hydrolyze peptidoglycan, fatty acid boleh inhibit some pathogens. Maknanya antimicrobial properties ni daripada kulit sendiri kita dah ada protection. Okay. Alright. Normal microbiota of the skin. Okay. Gram-positive salt-tolerant bacteria such as staphylococci, micrococci, and diphtheroids. Okay. It grows on oils, aerobes on surface such as Corynebacterium cirrhosis, and aerobes in hair follicles such as Propionibacterium acnes, yeast such as Malassezia purpura. So under the microscope, the bacteria, which are orange spheres on the surface of the nasal of epithelium, and can be seen. This is the nasal epithelium. Okay, this one is the bacteria. Okay, so these are the microorganisms which live normally lah, on our skin. Okay, and bacterial disease, the bacteria can produce disease such as what we call staphylococcus skin infection. Okay, and then we've got so for the staphylococcus skin infection, we've got Staphylococcus epidermidis or Staphylococcus aureus. Okay, so both can cause skin infection. And for Staphylococcus epidermidis, it is a gram-positive cocci and coagulase positive. Means coagulase positive, like here as a name macam ni bila kita tengok under microscope, kita buat coagulation test, okay, dia akan berkumpal. So this is a coagulase positive. This is coagulase negative.
So for Staphylococcus aureus, okay, under the microscope when we do the Coagulus test, it will be like this, while Epidermidis will be like this. Okay, so for Coagulus positive such as Staphylococcus aureus, okay, Staph aureus, it is some of them are antibiotic resistant. Maknanya dia kebanyakannya dah antibiotic resistant. Antibiotik ni dia ada banyak level kan, dia ada broad spectrum, dia ada specific. Broad spectrum ni maknanya antibiotik tu boleh cover banyak microorganism, but macam specific dia certain bakteria sahaja. Okay, sebabnya untuk broad spectrum broad spectrum antibiotik, dia tak boleh kita kata berkesan terhadap macam contohnya Staph aureus yang antibiotik resistant. Okay, so kadang-kadang sebab itulah kita tak galakkan penggunaan antibiotik di kalangan yang tak memerlukan antibiotik, sebabkan kita takut jadi macam ni lah. Bila certain microorganism develops antibiotic resistance, quite difficult, to for the drugs to be effective against this microorganism. Okay, this is opsonization. Okay, kita belajar opsonization ni macam chemical atau substrate yang memandu kepada proses phagocytosis. Okay, survives in phagolysosome, lysozyme resistant, exfoliative toxin, also known as epidermolytic toxin, maknanya dia boleh lyse kita punya skin punya structure. Okay, and it is super antigen lah, it has super antigen. So Staph aureus ni kita boleh kata bagaimana dia develop antibiotic resistant ni adalah dengan ciri-ciri ni lah. Resistant opsonization, survive in phagolysosome, lysozyme resistant, okay, ada menghasilkan exfoliative toxin, ada juga super antigen. Okay, contoh-contoh Staphylococcus skin infection disebabkan dia ada properties yang boleh melawan kita punya antimicrobial punya defense. Okay, so ni adalah beberapa infection yang can be developed from Staph aureus, such as folliculitis, bila dia dekat hair follicles called folliculitis, ataupun staph folliculitis of an eyelash dekat bulu mata, rankle, it is an abscess pus surrounded by inflamed tissue, carbuncle, inflammation of tissue under the skin, bawah skin, and then you've got impetigo, crusting or nonbullous, bergerak, source spread by auto-inoculation. So ini contoh impetigo, kita ada sty here, carbuncle, which is carbuncle, okay, and then this is folliculitis lah, dekat follicle, hair follicle. Okay, ini contoh-contoh Staphylococcus skin infection. Okay. So lesions of impetigo, dia ada special characteristic lah, can cause toxic shock syndrome, and impetigo of the newborn. So toxic shock syndrome ni juga dengan scalded skin syndrome, SSSS, Staphylococcus scalded skin syndrome. Maknanya kita boleh nampak kulit dia macam berkeping, memulas, apa panggil dia, ni dia punya ciri-ciri dia macam ni lah. Is a serious skin infection caused by the bacterium Staph aureus. This bacteria produces an exfoliative toxin yang kita belajar tadi, yang mana dia boleh kikis kita punya lapisan kulit, that causes the outer layers of the skin to blister and peel as if they have been dosed with hot liquid. Alright. Okay, tadi kita dah baca pasal discuss about the Staphylococcus aureus. So yang ini adalah Streptococcal pula, another bacteria. So Streptococcal infection, so contohnya dia ada banyak jenis lah Streptococcal. Yang ni adalah contoh Streptococcus pyogenes. It is a group A beta hemolytic streptococci. Maknanya dia boleh menyebabkan sel darah tu pecah hemolisis, hemolytic.
dia ada sebab dia ada hemolysins, and then dia ada hyaluronidase, maknanya dia boleh kita kata lyse juga tisu, and then streptolysins, ada hemolytic exotocins daripada streptococcus tu, and they've got also what we call as M protein, which is an antiphagocytic and is the major virulence factor for group A streptococcus. Okay, streptococcus satu kalau banyak kita panggil streptococci. Streptococcal infection, ni contoh-contoh skin infection lah. Okay, oleh streptococcus. So kita ada necrotizing fasciitis, contohnya belah kanan ni. It is a flesh-eating disease, maknanya dia dah sampai ke muscle lah. Flesh is an infection that results in the death of parts of the body soft tissue. Okay, maknanya tisu-tisu kat bahagian bawah tu. It is a severe disease of a sudden onset that spreads rapidly. Symptoms usually include red or purple skin in the affected area. Selalu dua warna, kita panggil merah gelap ataupun warna ungu. Okay, dan severe pain, fever and vomiting. Kenapa dia fever and vomiting? So, dia dah masuk dalam systemic disease lah. Maknanya dia dah masuk dalam darah. Bila masuk dalam darah, sebab kita jadi ada fever and vomiting. And then we've got erysipelas, relatively common bacterial infection of the superficial layer of the skin, dekat upper dermis. Yang kita ada epidermis, kita ada dermis, dengan tadi kita ada subcutaneous tissue. So dekat erysipelas ni, the effect dekat bahagian dermis, extending to the superficial lymphatic vessels within the skin, characterized by a raised, well-defined, tender, bright red rash. Ni beza dia lah. Yang ni purple red, yang ni bright red. Typically on the face or legs, but which can occur anywhere on the skin. It is a form of cellulitis and is potentially serious. Okay, both are produced by the streptococcal, tapi dia punya karakteristik berbeza. Okay, yang ni kita ada infection of pseudomonas. So pseudomonas ni, untuk dalam ni kita ada dua, pseudomonas aeruginosa and pseudomonas dermatitis. So pseudomonas aeruginosa is a gram-negative aerobic rod, bentuk dia, and pyocyanin produces a blue-green pus. While pseudomonas dermatitis, it causes otitis externa. OTI ni merujuk kepada telinga lah. Kita ada otitis externa, kita ada otitis media. Otitis externa ni kat bahagian luar lah. Externa, media tu dekat bahagian dalam. Or we call it here externa as a swimmer's ear, such as like this. Ataupun menunjukkan post-wound infections, and it is a opportunistic microorganism. Okay. Okay, jerawat, classifications of acne, kita ada comedonal, biasanya ni, and then inflammatory, yang dah kita kata inflammation lah, moderate acne, and then nodular cystic, severe acne. Jeragat, dalam bahasa Melayu dia, jerawat pun dia ada dia punya tahap dia kan. So mild ni disebabkan sebum channels, yang mana tempat keluar minyak tu, block with shed cell, sel-sel yang dah mati. Bila kita tak cuci muka ataupun kotoran ke, dia akan block kita punya pores tu. Jadi bila benda tu tak keluar, dia akan menyebabkan infection lah. Okay. So treatment topical agents ataupun salicylate. So kita guna retinoids. Retinoid is a vitamin A derivative. Dia regulate epithelial cell growth. Ataupun kita ada adapalene. Okay. So inflammatory acne ni yang moderate. Okay. Dan ini disebabkan oleh Propionibacterium acnes. This is a gram-positive anaerobic rod. Anaerobic maknanya dia tak memerlukan oksigen. Okay. Treatment, preventing sebum formation. Okay. Then we can use antibiotics sebab dan kita dah ada infection lah kat sini. Ataupun benzoyl peroxide to loosen clogged follicles. Okay. Jadi benda tu boleh terbuka. Okay, pores tu. Ataupun using the visible blue light, which can kill the microorganism. And this one is a nodular lah. Ada nodule, berair, cair. Nodular cystic. Cyst, ada air. Nodule, dia kita kata
ada bulat yang timbul, dan cystic ada air dalam tu, ada acne ni, jerawat yang ada ni. This is a severe one, and treatment is by isotretinoin. Okay, isotretinoin. Okay, tadi kita dah belajar pasal bacteria disease of the skin. Yang mana kita ada paling common Staphylococcus aureus dan juga Streptococcus lah. Okay, Streptococcus pun ada banyak jenis yang dia menghasilkan disease yang berbeza. Okay, now currently we are going to learn about the viral disease of the skin, the virus. Okay, basically untuk virus ada banyak lah, tapi untuk dalam slide ni variant which are very common. Kita ada warts, smallpox, monkeypox, chickenpox, semua orang tahu saya rasa. Shingles, and then cold sores, measles, rubella. Rubella ni saya rasa kalau orang perempuan dia tahu kot sebab dapat vaccination rubella. Fifth disease and roseola. Okay, yang pertama wart ataupun ketuat lah. It's a disebabkan caused by the papilloma virus. Okay, treatment removal by cryotherapy. Cryotherapy ni kita guna suhu yang sejuk, ataupun electrodesiccation, kita guna elektrik, oxalisilate, imiquimod, stimulates interferon production, ataupun bleomycin. Okay, disebabkan oleh papilloma virus. And then kita ada pox virus. Pox virus, kita ada dua jenis lah, smallpox ataupun variola ataupun monkeypox. Smallpox ni dalam bahasa Melayu dia penyakit cacar. Kalau kita tengok sekarang ni dah tak ada dah smallpox ni. Smallpox ni dia ada dua, dia menyebabkan dua, sama ada major, variola major ataupun variola minor. Okay, variola major has 20% mortality, while minor has 1% mortality. So it is eradicated currently by vaccination. Maknanya penyakit ni kita boleh kata dah tak wujud lah dah di atas muka bumi ni. Sebabnya kita ada proses vaccination yang baik. Okay. Dan ni contoh adalah dua budak, saya rasa very common, very popular picture image. Ini orang yang tak ambil vaksin dan ini orang yang budak yang ambil vaksin. Okay. So that's the importance of vaccination lah. Okay. And then we've got monkeypox, prevention by smallpox vaccination, also by vaccination as well. So kalau dekat-dekat kita nampak ni dia ada macam cair dalam dia. Okay. And then we've got chickenpox. Chickenpox ni very common lah among us. Usually it occurs in childhood, untuk kanak-kanak. Okay, dan sesiapa yang dah develop childhood, usually dia akan develop, kita panggil lifelong immunity. Yang mana dia tak, insyaAllah lah, dia kebarangkalian besar, dia tak akan develop lagi pada masa besar. Untuk pengetahuan, chickenpox ni, ataupun ni kalau dia develop masa dah besar, lagi sakit lah berbanding masa kecil. Okay, it is caused by varicella zoster. Human herpes virus kita ada 3 jenis. Ini yang ketiga, nombor 3. It is transmitted by the respiratory route. Maknanya daripada droplet infection. Sebab tu kalau orang chickenpox ni dia kena kuarantin lah. Tak lagi sekolah ke, ataupun pusat asuhan kanak-kanak takut berjangkit kepada yang lain. It causes pus filled vesicle. Vesicle ni adalah yang ada air, vesicle ada biji-biji dalam tu ada cair, kita panggil vesicle. Kalau pus tu maknanya air dia tu dah infected jadi warna kuning, pus filled vesicle. The virus may remain latent in dorsal root ganglia. Okay, once kita dah kena, virus tu mungkin setengahnya akan duduk di, kita panggil spinal cord. Kita ada proximal dengan kita ada anterior dengan posterior lah, ataupun ventral dengan dorsal. So dekat spinal cord kita, ada dorsal root kat bahagian belakang ni, dorsal root ganglia. Virus tu boleh latent. Latent ni maknanya dia dormant lah. Dia ada tapi dia inactive. Maknanya dia berada dalam keadaan dormant, maknanya dalam keadaan inactive lah. Okay.
So it can be prevented by live attenuated vaccine. So vaksin ni ada banyak jenis, and one of them we call it as live attenuated. Maknanya yang dia hidup tapi dia lemah. Okay. Jadi untuk chickenpox ni vaksin ada, dan memang digalakkan untuk ambil lah. Sebabnya kalau chickenpox tu develop masa dah tua, dia punya sakit dia tu sangat teruk. Jadi untuk mengelakkan sakit yang teruk tu, kita galakkan vaksin. Kalau orang yang dah kena masa muda, tak apa, dia dah develop immunity. So kebarangkalian untuk dia dapat dah besar tu kurang. Ini orang yang tak develop masa kecil-kecil, tapi tiba-tiba je dia develop chickenpox masa dia besar. Alright, so it can cause severe symptoms lah. Okay. Breakthrough varicella in vaccinated. Orang yang vaksin, dia mungkin juga akan dapat varicella tapi tak teruk. Okay. Sama juga macam konsep COVID. Jadi konsep vaccination is to develop immunity. Okay, it means that it doesn't guarantee you that you won't get the infection, but insyaAllah it can guarantee you that you won't get the severe symptoms lah. Kalau dapat pun tak akan jadi teruk. Okay. And then with shingles. Shingles ni adalah reactivation of latent yang tadi tu, varicella zoster ni, human herpes virus 3 ni. Okay, that move along peripheral nerve to the skin. Tadi kan kita kata dia menyorok dekat dorsal ni kan. Jadi bila dia reactivate dan pergi balik ke skin ni, nampak ni, ini laluan nerve recurrent of infection. Shingles atau kita panggil herpes zoster. Okay, ini untuk orang yang dah kena sekali, lepas tu dia kena lagi. Okay, jadi ataupun dia kena awal-awal tu tapi dia tak develop immunity, benda tu berada dalam bentuk latent. Dia reactivate bila dah kena data yang besar, dia akan disebut sebagai shingles ataupun herpes zoster. Okay, dia menyebabkan sakit yang sangat-sangat lah. Okay. Prevention macam tadi lah, live attenuated vaccine, ataupun kita bagi antiviral such as acyclovir, may lessen symptoms, symptomatic treatment. Okay. And then kita ada herpes simplex. Kalau tadi untuk shingles dengan chickenpox caused by the herpes virus 3, herpes simplex caused by herpes virus 1 and herpes virus 2. It causes cold sores of fever blisters. Okay. Ataupun herpes gladiatorum based on the tempat lah, location, ataupun herpetic whitlow, ataupun herpes encephalitis. Encephalitis ni adalah infection of the brain tissue. Okay, encephalitis. Kalau dekat brain selalu kita ada dua lah, encephalitis ataupun meningitis. Kalau encephalitis dekat brain tissue tu sendiri, while meningitis adalah dekat layer yang melindungi brain tu, meningis. Okay. Bila kita sebut ada itis means that inflammation. Pneumocystis, encephalitis, hepatitis, stomatitis, mastitis, otitis. Okay. So HSV1 can remain latent in trigeminal nerve ganglia. Trigeminal nerve ni nerve yang terlibat dalam sensation ke muka, kalau saya tak silap. Okay. So benda tu boleh latent dekat trigeminal nerve ganglia lah. Kalau herpes simplex 3 dia dekat dorsal root ganglia dekat spinal cord. Kalau yang macam ni dia dekat trigeminal nerve ganglia. Right. Kita ada measles juga atau kita panggil rubiola. Okay, caused by measles virus, transmitted by respiratory route. It causes macular rash and complete spot. Inilah. Prevented by vaccination, dan dia juga adalah salah satu dalam program vaksinasi imunisasi kebangsaan negara kita. Okay. Can be prevented by vaccination. Encephalitis in 1 in 1,000 cases. Okay, dia menyebabkan encephalitis lah. Boleh menyebabkan encephalitis dalam 1 dalam 1,000. Okay, subacute ataupun subacute sclerosing panencephalitis. Scleros ni dia macam dah kita panggil mengeras lah.
in 1 cases. Sangat jarang. Okay, dan kita ada German measles, kita panggil rubella. It caused by rubella virus. Dia punya symptoms dia lebih kurang lah macular rash and fever. Okay, cuma bahayanya rubella ni kalau orang tu mengandung, if she's pregnant, it can cause what we call congenital rubella syndrome, which can cause severe fetal damage lah, keguguran dan juga abortion. So congenital means congenital dia adalah penyakit yang berpindah daripada ancestors lah, daripada mak kepada anak. Ini boleh berpindah daripada ibu kepada fetus. Sebab tu kita ada dalam program vaksin, prevented by vaccination untuk remaja, sebenarnya remaja perempuan, sebab sebelum dia melangkah masuk gestational period yang mana dia boleh mengandung, jadi kita nak mengelakkan daripada this one called congenital rubella syndrome. That's why we give rubella punya vaccination. Okay. Kalau tak silap saya, masa tingkatan, betul tak? Korang ada dapat rubella kan, vaccination? Anyone? Ya. Tingkatan berapa? Ya, betul. Tingkatan apa? 3 Tak ingat doktor. Okay. Alright. Okay, ini adalah contoh immunization in Malaysia. Alright, yang mana ada yang biasalah daripada kanak-kanak hingga ke tingkatan 3. Okay, ada yang tak tulis kat sini. Okay, yang first kali kita ada at birth BCG, lahir-lahir je sebenarnya bayi telah diberikan vaksin BCG, okay, which give protection against tuberculosis dan juga dose 1 hepatitis Hep B. And then kita ada 3 serangkai ni, masa 2 bulan. Ada DTAP, diphtheria, tetanus, AP, acellular pertussis. Okay, so pertussis, diphtheria ni jarang dah kita dengar sebabnya program vaksinasi immunization yang diwajibkan kepada bayi yang baru lahir lah. Okay, and then kita ada booster dose which protect against diphtheria and tetanus. Haemophilus influenza type B, MMR untuk measles, mumps and rubella. Okay, and then kita MR vaccine provide protection against measles and rubella. And then ada JE, Japanese encephalitis, dekat Sarawak sahaja. And kita ada HPV, human papillomavirus. This vaccine is provided only for girls aged 13 years. Dose 2 is given 6 months after dose 1. So human papillomavirus ni dia cervical punya, dia boleh menyebabkan infection dekat cervix, dekat reproductive system perempuan, which later can kalau complicate menyebabkan cervical cancer. Jadi kita kata prevention awal lah, kita bagi HPV punya vaksin lah. Okay, alright. Okay, tadi kita dah belajar pasal bakteria, kita dah belajar pasal virus. Now we go to fungal disease, kulat lah, fungal disease of the skin and nails. Selalunya kalau kita perasan, kalau kita berada di tempat yang lembab, kaki tu duduk dalam kasut yang basah ataupun yang lama, tangan tu pakai berpeluh-peluh ataupun lembab dalam jangka masa yang lama, kita akan develop what we call here fungal disease lah. Or we call it as a cutaneous ni skin, mycosis ni fungus lah. Kita dermatomycosis, also known as tinea or ringworm, it metabolize keratin macam ni. Genera of fungi involved, contohnya trichophyton, epidermophyton and microsporum. Okay, treatment kita pakai metronidazole. Kalau ada azole ni hujungnya untuk fungus, allylamine. Ada ketoconazole, miconazole. Alright. And then kita candidiasis. Candida albicans, dia punya microorganism.
ataupun yeast. Candidiasis may result from suppression of competing bacteria by antibiotic. Kadang-kadang kalau kita menggunakan bakteria dalam satu jangka masa yang lama, okey, competing bacteria ni akan suppressed by the antibiotic. Jadi dia ni akan menyebabkan sebab dia bakteria tu dah tak ada, kita boleh panggil dia macam opportunistic jugalah. Bila bakteria tu dah tak ada ataupun imun kita rendah, dia akan menyebabkan candidiasis lah, infection of fungus. Okay, occurs in skin and mucous membrane of genitourinary tract and mouth. Okay, ini pula adalah thrush, kita panggil oral candidiasis, and infection of mucous membrane of mouth prone to HIV patient. Why HIV? HIV ni dia ada immunity yang rendah. Topical treatment sama miconazole or nystatin. And then kita ada parasitic infestation of the skin. Okay, parasite maknanya dalam bentuk kompleks organism lah, such as scabies. Scabies disebabkan oleh Sarcodes scabies, burrows in the skin to lay eggs. Treatment with topical insecticide. Kalau orang duduk asrama ni tahu lah scabies. And then kita ada kutu, pediculosis ataupun lice. Kita disebabkan oleh Pediculus humanus capitis, head lice, atau H. corporis, body lice. So kita tahu kutu ni dia hisap darah, feed on blood, and it can lay eggs, telur kutu dekat rambut. Treatment with topical insecticide lah, ubat kutu. Okay. Jadi kita dah belajar berkenaan dengan disease of the skin, daripada bakteria hinggalah kepada fungus, bakteria, virus, parasitic, fungus. Okay. And now kita nak pergi kepada eye pula, mata. So bacterial disease of the eye, kalau kita dekat lapisan mata tu kita ada conjunctiva dekat bahagian dalam. Bahagian dalam mata kita ni, kulit tu, bahagian dalam tu kita panggil dia conjunctiva. Dan luar mata tu, okay, bawah skin tu kita panggil conjunctiva. Kalau ada inflammation, kita dalam bahasa Melayu dia radang, conjunctivitis, itis lah. An inflammation of the conjunctiva commonly caused by Haemophilus influenza, associated with unsanitary contact lens. Kalau orang pakai contact lens, dia tak bersihkan, ataupun kering, okay, dia prone to infection lah, infection of conjunctivitis. Ataupun kita ada chlamydia trachomatis, it causes inclusion conjunctivitis, atau kita panggil chlamydial conjunctivitis, transmitted to a newborn's eye during passage through the birth canal. Ketika nak beranak tu, baby tu keluar, okay, tempat benda tu, anakan tu kan kotor kan, dan dia boleh melekat dekat selaput mata tu, menyebabkan chlamydia trachomatis. Ataupun spread through swimming pool water related with tetracycline, causes trachoma. Okay, kita akan tengok lepas ni slide trachoma tu macam mana. Leading causes of blindness worldwide. Infection causes permanent scarring. Bila ada scar abrade the cornea leading to blindness. Okay, chronic inflammation of eyelid. Okay, ini contoh trichiasis intern eyelids abrading the cornea, menyebabkan blindness. Nampak bahagian dalam ni ada inflammation. Ini trachoma lah. Okay. Alright. Then we go further to microbial diseases of the nervous system. Bila kita sebut nervous system, dia melibatkan brain and spinal cord. Kita punya urat saraf. Urat saraf dia punya asal dia daripada spinal cord lah. Kita ada dua sebenarnya nervous system. Kita boleh bagi kepada central nervous system dengan peripheral nervous system. Kalau central nervous system including brain and spinal cord, while the peripheral nervous system, nerve-nerve yang ada daripada spinal cord tu, dia distribute peripherally kepada extremities kita lah. So components of the nervous system, macam saya cakap tadi lah, kita ada brain, and then kita ada spinal cord. Kita
belajar anatomi dulu. And then brain kita ni dikelilingi oleh lapisan yang kita panggil meninges yang merah ni. Okay. Alright. So dalam ni dia di dalam tulang belakang kita ni ada cecair yang melindungi nerve kita ni lah. Kita panggil synovial fluid, spinal fluid ataupun synovial fluid lah. Synovial fluid kat atas, spinal fluid bawah. CSF, cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. So central nervous system, the brain, spinal cord, protective covering dia, bones daripada luar ke dalam, meninges. And then kita ada CSF in the subarachnoid space. And meninges ni kita ada 3 lapisan. Kita panggil dura, kita panggil arachnoid dan kita panggil pia. So bawah arachnoid atau kita panggil subarachnoid tu dia ada cecair yang melindungi nerve ni, kita panggil dilindungi oleh cerebrospinal fluid lah. Fluid ni digelar sebagai cerebrospinal fluid. Okay. And then kita ada peripheral nervous system. So tadi kan saya cakap kita punya brain dikelilingi, it is surrounded by the meninges. Okay. So meninges ni it can be daripada luar, from outside, dekat skull bone here, and then lapisan brain tu, okay, meninges tu, okay, dikelilingi, dia consists of 3 layers lah. The first one from outside we call it dura mater, arachnoid mater and pia mater. Okay, subarachnoid ni, bawah subarachnoid ni kita ada cecair, kita panggil cerebrospinal fluid. Okay, dan kita ada blood vessel and cerebrum here lah. So dekat brain dan meninges ni, dia daripada selaput otak, dia akan pergi juga pada selaput spinal cord bersambung. Okay, so dekat spinal cord pun kita ada spinal, tapi ke bawah ni kita tak panggil cranial lah. Cranial ni maknanya bahagian otak, spinal ni bahagian spine. Sama juga ada 3 layers sebab dia sambungan kepada cranial ni. Alright. So infection of CNS, kalau kita dah tahu, belajar tadi pasal anatomy of the CNS, kita ada meninges, kita ada brain tissue tersendiri, ataupun localized brain abscess lah, kawasan-kawasan tertentu kat brain. Jadi kalau infection of meninges, we call it as a meningitis, while the inflammation of brain tissue, kita panggil encephalitis. Okay, so bacterial disease of the CNS. Bacteria can grow in CSF, cerebrospinal fluid, yang cecair yang melindungi itu, in subarachnoid space. The BBB, or we call it as blood-brain barrier. Kalau perasan, brain ni dia ada special, dia punya blood vessel, salur darah yang supply brain tu, dia ada special karakteristik, dia ada extra barrier yang dekat vessel tu, we call it as a blood-brain barrier, BBB. It prevents passage of some materials lah, such as antimicrobial drugs into CNS. Sebab Tuhan ciptakan brain ni is the most vital organ yang paling penting dalam badan, sebab dia adalah control center, so it must have some extra protection lah. Sebab tu kita ada tulang belakang, kita ada skull, even dia punya blood pun ada barrier dia. Okay, maknanya Allah ciptakan sesuatu tu bukanlah sia-sia. Dia ada dia punya fungsi ataupun kompleksiti dia, mempunyai hikmah yang berbeza lah. Okay, so meningitis can be caused by, inflammation of the meninges ni, it can be caused by virus, bacteria, fungi ataupun protozoa. Kalau bakteria kita panggil bacterial meningitis. It is much more serious than viral, can cause severe disease resulting in brain damage and death. And that's sebabnya sebab kita punya brain ni adalah control center, even dia juga control kita punya respiratory punya system. Okay, when there is an infection, it can brings collapse lah kita punya system. Okay. So bacterial meningitis, ada 3 yang menyebabkan bacterial meningitis, major causes lah, or common. Haemophilus influenza, Neisseria meningitis and streptococcus pneumonia.
Nearly 50 species of opportunistic bacteria can cause meningitis. Okay, symptoms such as fever, headache, stiff neck, followed by nausea and vomiting. Kalau kita perasan, vomiting untuk meningitis ni, kita ada karakter, special karakter untuk vomiting dia, kita panggil projectile vomiting. Maknanya bila dia muntah dia tu projectile. Dia keluar tu sangat-sangat laju ke depan. Projectile vomiting. And apa-apa infection dekat brain tu, dia boleh menyebabkan progress tu convulsion, sawan, coma, shock and death. Okay. It can be diagnosed by gram stain or latex agglutination of CSF. Kita ambil air tulang belakang. Okay. Lalunya, kat situ kita ada cerebral spinal fluid dan kita belajar lah tadi anatomy. So daripada situ, kita boleh detect lah microorganism apa yang menyebabkan meningitis tersebut. Selalu kita akan bagi cephalosporins, okay, before identification of pathogen. It spread by direct close contact with discharges from nostril of infected person. Okay. And then kita ada Haemophilus influenza meningitis. Pertama sekali lah. Jadi, it is a gram-negative pleomorphic coccobacilli, ada capsule. It's a common part of normal throat microbiota. Okay, mostly in children under age 4, especially around 6 months of age. Part of that, it can also cause pneumonia, penyakit randa paru-paru, otitis media, penyakit inflammation dekat bahagian dalam telinga, and epiglottitis. Epiglottis punya inflammation, epiglottitis. Dan kita ada HIV, kita ada 3 tadi kan, Haemophilus influenza, Neisseria meningitis and Streptococcus pneumonia. So Neisseria meningitis disebabkan oleh boleh menyebabkan meningococcus meningitis. It is a gram-negative cocci capsule. Okay. Neisseria meningitis, meningococcus meningitis lah. Okay, namanya dia. 10% of people are healthy nasopharyngeal carriers. Begins as throat infection. Typical rash, death may occur within a few hours of onset. Maknanya dia boleh start daripada throat, daripada kita punya tekak, dan bila ada infection berlaku, dia boleh masuk ke dalam salur darah. Salur darah pergi ke otak dan boleh menyebabkan meningitis lah. Continuing tract in the daycare centers and schools, mostly in children less than 2 years of age. Sporadic outbreaks among young adults. Okay, vaccination recommended for college student. Okay. And then kita ada pneumococcal meningitis. Maksudnya disebabkan oleh Streptococcus pneumonia. Okay, it is a gram-positive diplococci, typically associated with pneumonia, sebab kita panggil, dan even nama dia pun Streptococcus pneumonia. Sebab dia very typical associated with pneumonia, paru-paru punya jangkitan. But may cause pneumococcal meningitis and pneumococcal septicemia. Dan ini juga adalah vaksin yang perlu diambil lah kalau seorang nak pergi berumrah ke. 70% of people are healthy nasopharyngeal carriers, most common in children. Mortality 30% in children, 80% in elderly. Okay, increasing antibiotic resistance. Okay, kalau tak silap saya, inilah yang digunakan untuk vaccination untuk buat umrah lah. Dan sekarang ni untuk umrah dan haji pun kita tambah lagi satu vaccination untuk COVID-19 kan. Okay. And then ada listeriosis. Okay, listeriosis ni disebabkan oleh Listeria monocytogenes. It's a gram-positive, reproduced in phagocyte, dalam phagocyte tu, acquired by ingestion of contaminated food. Its ability to grow at temperature as low as 0 degree of Celsius permits multiplication at typical refrigeration temperature, greatly increasing its ability to evade control in human foodstuff. Maknanya kita selalu kata dalam peti sejuk tu, yes, most organisms tak boleh survive lah. Yang ni dia boleh survive. Even ability to grow at temperature as low as 0 degree. Maybe asymptomatic, tak ada symptom in healthy adults. Causes meningitis in newborns, immunosuppressed, pregnant women and cancer patients. Can cross placenta and cause spontaneous abortion and stillbirth.
And then kita ada tetanus ataupun lockjaw. Kancing gigi. Dah. Tadi disebabkan oleh Clostridium tetanus. Saya ada soalan ni tadi. Gram-positive endospore forming obligate and aerobe. Grow in deep wounds. Okay. Tetanus plasmin. Hydroxytocin neurotoxin released from dead cells. Block relaxation pathway in muscle. Jadi kita panggil dia tetanus plasmin action. Kejang lah. Dia tak boleh relax. Prevention by vaccination with tetanus toxoid. Tadi ada kan soalan ni. Toxoid, neurotoxin, apa semua. Untuk vaccination kita guna toxoid lah. Kita tak guna toxin yang betul. Okay, kita guna modified ni toxin ni. Maknanya toxoid seakan-akan toxin. Tapi bukan toxin untuk develop immunity dalam badan. Dan kita ada booster dose jugalah. Treatment with tetanus immunoglobulin antibody. Tetanus plasmin action macam mana? Okay, blockage of inhibitory neurotransmitter release in CNS. Contohnya glycine GABA. So sebenarnya ni contoh nerve Ada dua nerve yang bersambung. Okay, kita ambil nerve satu. Ini tiga nerve lah. Ada satu nerve, dua nerve, tiga nerve. Okay. Bila kita nak ada, dia ada dua sama ada kita nak dia ada inhibition ataupun lagi satu kita panggil inhibit, maknanya dia menghalang atau mengurangkan. Lagi satu kita panggil stimulation. Okay. Yang ni stimulatory neuron, kita ada inhibitory neuron. Okay. Kalau kita perasan, kalau hukum alam setiap benda dia ada opposite Ada stimulation, ada inhibition, ada black and white, ada yin dengan yang. Even dalam badan kita pun, nerve kita tu dia stimulate sama ada stimulation atau inhibition. Mana-mana kita nak on ataupun off. Kita nak lebihkan atau nak kurangkan. Jadi kalau sebagai contoh, kalau kita terlebih, apa kita panggil, kalau inhibition ni tak ada, blockage of inhibitory, pengurangan kepada nerve stimulation tu tak ada. Kita stimulate je. Jadi benda tu tak boleh relax. Sebab tu kita punya masa jadi kejang. Okay. Tetapi kalau kita actually inhibit sahaja, kita tak boleh nak stimulate, dia akan relax sangat. Jadi benda tu akan kita panggil, contohnya benda tu dia akan lembik lah, flaccid. Paralysis, kita tak boleh nak gerak langsung. Okay. So dia kita panggil dalam stable punya condition. Ada kurang, ada tambah. Yang sentiasa mengikut kita punya keadaan lah. Sama ada kita nak contraction ke, atau kita nak relax ke fisiologi badan kita, dan kita duduk rehat ke, atau kita berlari, berjalan, sebagainya. Okay. Jadi bila ada masalah salah satu, sebagai contohnya dalam tetanus plasmin action ni, dia inhibitory tu dia block yang ni. Okay. Normally kita ada, dia akan releasekan neurotransmitter here. Okay, jadi dia ada mengimbangi lah stimulatory neuron ni. Okay. Ya, jadi contohnya bila yang ni terlebih, dia akan imbangkan supaya sentiasa dalam keadaan normal. Tapi bila transmission ni di-inhibit, maknanya dia block, tak ada inhibition, mana kita akan ada continuous stimulation, ada continuous contraction. Jadi benda tu akan sentiasa je contract. Masa kita akan sentiasa contract. Tak ada nak relax. Jadi benda tu dia akan menyebabkan tetanus plasmin action. Okay. Jadi contohnya macam ni lah. Karakteristik condition ni sebagai opistotonus. Okay. Yang membahayanya, kalau dia menyebabkan benda tu dekat kita punya respiratory muscle. Bila dah apa-apa yang menyebabkan respiratory muscle, dia akan menyebabkan kesukaran bernafas dan sebagainya, menyebabkan kematian. Saya boleh katakan dia punya lawan adalah botulism. Okay. Walaupun dia punya cara bertindak tu lain, tapi dari segi dia punya symptoms ataupun manifestation tu adalah berlawanan dengan botulism. So botulism is caused by Clostridium botulinum. It's a gram-positive endospore-forming oblique and aerobe, ubiquitous in soil and water.
intoxication by ingestion of botulinum toxin. There are several different toxin. Okay, all the odds toxin ada A, B and E cause most human illness lah. Okay, type A ni menyebabkan 70 to 70% fatality. Type B 25% fatality, while type E found in marine and lake sediments. So botulinum toxin is the most potent toxin on earth. Okay, treatment antitoxin lah. Okay, the toxin attacks the body nerves and the antitoxin prevents it from causing any more harm. It doesn't heal the damage the toxin has already done. Prevention, proper canning, the nitrites prevent endosperm germination in sausages. So kita ada 3 form of botulism. Foodborne, maknanya intoxication dan infection, maknanya bukannya benda tu toksin dia sahaja. Bila kita sebut intoxication, toksin dia. Infection, microorganism tu sendiri lah. And the spore survive in proper canning procedure. Wound botulism, symptoms as above start more or less 4 days after infection. Infant botulism due to ingestion of endospore. Clostridium botulinum growing in intestine. In animals, menyebabkan limber neck, paralysis of the neck. Maknanya leher tu terlelah, dia tak boleh nak contract. Okay. So botulinum toxin can be a killer and also can be a healer. Dan selalu kita kalau dipasarkan dalam kosmetik punya apa kita panggil kosmetik punya industry, botox lah, which is a botulinum toxin type A. For medical use, for blepharospasm, okay, uncontrolled blinking. Okay, jadi kita nak relaxkan muscle yang menyebabkan contract, menyebabkan blink tu, ataupun strabismus, ataupun torticollis, muscle spasm. Dia paralyze, dia menyebabkan paralyze of a muscle. So apa-apa yang menyebabkan spasm, dilawankan balik. Jadi boleh guna sebagai healer lah. Under investigation, menyebabkan migraine, headache and hyperhidrosis untuk digunakan, menyebabkan untuk digunakan untuk release contraction, benda-benda macam ni lah, and use as a cosmetic purpose lah, botox ni. Okay, ni contoh spastic torticollis. Bila kita guna punya ubat dia, kita guna botulinum dulu. Blepharospasm occur dystonia characterized by increased blinking and involuntary closing of the eyes. Macam nak tutup mata je, tak boleh nak kawal. So selalu kita guna botox ni lah. Alright, yang kita ada leprosy or Hansen disease, atau penyakit Melayu ni kita panggil penyakit kusta. Okay, it caused by Mycobacterium leprae, acid fast rot, grow best at 30 degree, cooler body regions, peripheral nerves and skin cells. Transmission require prolonged contact with an infected person, mostly via nasal secretion of lepromatous leprosy patient. Incubation times dia, tengok ni, months to 10 years. Maknanya bila seseorang tu dia expose kepada organism ni, mungkin berbulan-bulan atau 10 tahun akan datang baru dia dapat symptoms tersebut. Okay, lamanya dia boleh duduk. 2 forms depending on immune response. Kalau immune response bagus, dia akan develop tuberculosis lah. Loss of sensation in skin areas, positive lepromin test. Sebab tu bila kita buat test, dia ada respon. Jadi kita nampak ada reaction daripada test tu. Maknanya kita bagi sikit infection sikit dekat kawasan tu, dan kita nampak ada respon, kita baru nampak benda tu ni lah. Kalau di dalam progressive form, maknanya dah teruk, in case of cell mediated is failure, disfiguring nodules over body, dan ada negative lepromin test. Maknanya dia immune badan sistem dia tak respon, sebabkan dia dah fake dia lepromatous progressive form, lepas tu dia negative lepromin test. Okay, so tubercular leprosy in a 24-year-old Samoan woman with 7-month history of expanding club and cheek. Note that the thickened accessory nerve crossing over the sternocleidomastoid muscle. Okay, ni nampak ni accessory nerve ni. Okay, and then patient with active neglected nodules, ni yang teruk lah. Yang ni dekat
kelahiran luar negara, nerve of woman that has been grossly disfigured through leprosy infection, deformity due to nerve damage with a consequent ulcer and resorption of bone. Such deformities can be worsened by careless use of the hands. Jadi dia macam, konsep dia macam diabetes jugalah. Kalau diabetes ni, orang tu ada diabetic neuropathy, maknanya dia effect dekat nerve, dia takkan rasa sakit kan. Jadi bila tak ada rasa sakit, bila ada ulcer, bila ada skin damage, dia tak rasa apa-apa. Lama-lama skin tu dia akan rosak. Akan hilang lah. Akan menjadi necrosis, tisu tu akan mati. Okay. Sama juga macam leprosy, ia attack nerves. Bila ada nerve damage, you tak ada akan rasa sakit, you tak ada sensation. Dan bila tak ada sensation, bila berlakunya luka ataupun ulcer, jadi resorption of bone, even resorption of bone tu terhakis, damage, impact, you tak feel any sensation. Last bila tu jadi necrosis, jadi matilah tisu tu kan. Jadi so actually when God creates pain sensation, it's a good sign for us to prevent from subsequent damage in our body tissue. So if we do not feel pain, okay, so actually it will cause our tissue to be damaged lah, severely damaged sampai kena potong kaki lah kan kalau diabetes. Kalau macam ni dia sendiri lah menyebabkan deformity dan juga damage of the tissue. Okay, viral diseases of the CNS. Okay, untuk virus CNS tadi kita pergi ke bakteria kan. Virus. So viral meningitis in comparison to bacteria usually mild lah. Dia tak seteruk bakteria. Clears up within a week or two without specific treatment, also called aseptic meningitis. Okay, jadi kita ada polio, rabies, viral meningitis and viral encephalitis. Okay, poliomyelitis, polio sekarang kita tak ada lah. Okay, sebab kita ada vaccination program. Salah satu daripada 3 serangkai DPT iaitu pertussis, diphtheria, polio, tetanus. Tak ada polio, dia ada yang lain. Punya vaksin. Poliovirus ataupun enteroviruses of Piconaviridae transmitted by injection. Jadi kita ada 3 strain, 1, 2 and 3. 90% of cases are symptomatic, tak ada symptom. Any symptom, sore throat and nausea. Viremia may occur, maknanya viral dalam blood. If persistent, virus can enter the CNS, selective destruction of motor neurons and paralysis. Prevention can be vaccination, enhanced IPV. Dia bukan salah satu. Yang DPT tu diphtheria, pertussis dengan tetanus. Polio dia vaksin yang lain. So post-polio syndrome 30 years later, crippling deterioration of originality affected muscles due to aging process of replacement neuron. Dia attack neuron lah. Jadi selalunya untuk kes polio ni, dia tak boleh nak bergerak. Kalau kita tengok sakit polio ni, dia nak bangun pun susah. Sebab dia punya muscle dia tu, kita kata motor neurons, dia attack motor neuron. Neuron ni ada sensation, ada motor, ada kita panggil accessory. Jadi motor neuron ni yang menyebabkan pergerakan lah, physical. Jadi bila dia attack ni, paralysis pun berlaku. Okay. Dan kita dapat tengok from 1980s kepada tahun 2000, the annual incidence of poliomyelitis is decreasing, was decreasing due to prevention and treatment by vaccine. So bila ada, kita panggil vaksin ni is a good prevention punya intervention lah. Tapi baru-baru ni kita dikejutkan dengan shocking return of polio to Malaysia after 27 years. Sebabnya benda ni dia berlaku dekat Filipina, saya tak silap asal dia. Sebab dia orang masih gunakan vaksin secara ni lah, oral. Orang kata kalau kajian menunjukkan bila oral ni, dia punya kadar keberkesanan vaksin tu kurang.
berbanding dengan injection lah, parenteral. Okay. Dan kita ada rabies virus. Siapa baca berita, saya kita akan dengar baru-baru ni ada kes rabies yang menyebabkan kematian di Sarawak. Okay. Disebabkan anjing peliharaan dia dijangkiti oleh rabies, lepas tu dia digigit. Dia jadi anjing gila. Anjing gila ni sebab virus ni lah, rabies virus. Jadi anjing gila tu gigit, so disebarkan kepada orang tu, jadi orang tu kena rabies virus ni lah. Okay. It is a zoonosis, maknanya transmission from saliva of rabid animal such as dog ataupun serigala, fox ke. Virus multiplies in skeletal muscle dekat skeleton dan retrograde external transport to CNS, encephalitis, then back out to periphery salivary glands. Maknanya kalau orang tu kena gigit, bila kita kena gigit, nerve yang ada kat sini, peripheral nerve lah kita panggil. Daripada peripheral ni, dia retrograde, dia bergerak ke belakang. Maknanya dia pergi daripada peripheral, dia pergi ke spinal cord, balik ke belakang, dari spinal cord dia naik atas, pergi ke otak. Itu yang bahaya dia lah, menyebabkan encephalitis, brain inflammation. Furious rabies, animal restless and highly excitable. Dia boleh berlaku sama ada. Initial symptoms may include muscle spasm of the mouth and pharynx and hydrophobia. Okay, yang ni dia punya apa simptom kita boleh nampak lah. Okay, the muscle spasm of the mouth and pharynx and hydrophobia. So furious rabies ni animal tu restless then highly excitable, and paralytic rabies animals unaware of surrounding. Ciri-ciri anjing gila lah. Memang gila lah. So pathology of rabies infection, first rabies virus to enter dulu tissue from saliva of the animal, and the virus replicates as muscle nearby. Virus moves up peripheral nervous systems to CNS. Okay, dia akan pergi ke CNS. Virus ascends spinal cord. Virus reaches brain and causes fatal encephalitis. Virus enters salivary glands and other organs of victims. Okay. Treatment and prevention is highly fatal. Only handful of people survive. Bahayalah. Pre-exposure prophylaxis, kita boleh bagi vaksin human diploid cell applied intramuscular. Post-exposure, kita bagi dua sama ada, kita bagi dua, antibody kita bagi, vaksin pun kita bagi juga. Alright. Rodents and rabbits seldom get rabies. Dogs, cats, cattle, skunks, raccoons, bats, etc. do. Vaccination of is very important lah. Kalau tak, berkemungkinan dia tu boleh merebakkan virus ke manusia. Dan kita ada arboviral encephalitis. Arbo maksudnya arthropod. Arthropod ni tak ada transport lah. Dia ada pengantara, vector. Arthropod-borne viruses that belong to several families. Prevention by mosquito control. Horses and humans affected as well. Incidence of arboviral encephalitis increase in summer when mosquitoes are most numerous. Sentinel animals. Diagnosis based on serological tests. Symptoms from subclinical to coma and death. Yang ni dekat luar negara, tak penting pun. Okay, tadi kita ada lagi virus. Now fungal. Fungal pun boleh menyebabkan disease of nervous system juga. Contohnya Cryptococcus neoformans meningitis, also called as a cryptococcosis. Soil fungus associated with pigeon and chicken, aerosolization of dried up contaminated toppings. It can be transmitted by the respiratory route, spreads through blood to the CNS. So daripada respiratory, dia boleh masuk ke dalam badan. Okay, and then daripada badan tu dia boleh pergi ke central nervous system lah. And then mortality up to 30%, primarily affect its patient. Diagnosis serology to detect cryptococcal antigen in serum or CSF. Treatment amphotericin B and dexamethasone. Kita ada juga protozoa. Okay, contohnya African trypanosomiasis. We call it as a sleeping sickness caused by the Trypanosoma brucei. Vektor dia, pembawa dia adalah sissy fly. So dia ada dua jenis, Gambians dengan Rhodesians. Gambians ni untuk kronik, manakala Rhodesians ni acute.
symptoms dia ada painless ulcer, or we call it chancre, and intermittent fever, and the CNS infection. Kalau tak cuma menyebabkan death. Benda ni jaranglah berlaku. Okay, so yang ni contoh dia lah macam mana sissy fly tu membawa penyakit tu. Okay, macam mana dia hidup dalam badan manusia, then bila kita benda tu datang balik, dia boleh ambil dan hidup juga dalam badan robot tersebut. Okay, ini tak penting lah. Dalam parasitologi penting lah. Dalam microbe ni, ini lebih kepada kita belajar lebih kepada microorganism, not the arthropod sendiri. And then we've got transmissible spongiform encephalopathies. Yang ni kita dah bincangkan dah masa virus dulu, nervous system disease caused by prions. So prions ni convert normal proteins into abnormal proteins. Saya rasa ramai dah maklum benda ni. Postmortem sponge-like appearance of brain tissue, lateral cause in cortex and cerebellum due to loss of neurons. It is a chronic and fatal, transmitted by ingestion or transplant or inherited. Okay, typical diseases ada sheep scrape, Creutzfeldt-Jakob disease, Coro-N, Worm spongiform encephalopathy. Okay, that's all today. Any question? Ada soalan tak? Ini password untuk Kalam Jadi pergi dekat Kalam punya platform, masukkan password lah, tanda kehadiran. Siapa yang tak tanda saya kira tak hadir lah. Okay, any question? Ada soalan tak? Anyone? Assignment. Assignment nanti kejap lagi saya akan post link dalam Telegram. Jadi semua upload dalam folder tu nantilah. Folder link tu. Saya buka sampai pukul 6 saja. Lepas pukul 6 saya tutup link tu. Jadi boleh hantar sebelum pukul 6 lah. Daripada sekarang nanti saya post benda tu. Habis saja kelas ni saya akan post. Attendance jangan lupa lah tanda. So ada apa-apa soalan lagi? Any question? Anyone? Boleh faham Baiklah, kalau ada question apa-apa soalan boleh DM saya. Kalau saya ada masa saya reply dan jawab lah. Kalau tak ada apa-apa, next week kita ada lagi 2 lecture sebenarnya. So dandan je lah habis sebelum study week. Study week start 12 12 bulan 6. Jadi 13, 12. Jadi kita akan belajar sebab hari ni kita belajar berkenaan dengan skin, then nervous system, and then dengan eye. Jadi ada lagi bahagian-bahagian sistem yang lain. Macam mana microorganism menyebabkan disease. Kita ada respiratory tract, kita ada urinary tract, kita ada musculoskeletal system, digestive tract, okay, sistem-sistem yang lain. Okay, and kena keep attention lah during during the class. Okay, sebabnya ada soalan berkemungkinan akan keluar untuk exam. Untuk tajuk 3 tajuk ni lah, human disease ni. Sama ada, tengok sistem mana. Okay. Alright, itu saja. Terima kasih.